ঠিক আছো? হ্যাঁ, একটু তো মানে একটু খারাপ তো লাগবে, বাট নিজেকে ওটাই বুঝছি আমি। মেডিটেশন করতে করতে না, আই ওয়াজ জাস্ট ট্রাইং টু ফিল, এন্ড আই জাস্ট felt that he got peace, he got solace. আমার মনে হলো শান্তি পেয়েছে, because whenever I used to আসলে speak, he was filled with pain, খুব কষ্টের। সো হুম। whenever I used to speak, মানে খুব মানে ও খুব মানে কোনো সময় চিৎকার করে কথা বলে না, সফট। he always used to be, very soft. He's a Pisces, তো পাইসেসরা সফট হয় না? তো কিন্তু কথার মধ্যে সবসময় একটা দর্দ, মানে দর্দ, ওই পেইনটা। তা আমি আর বললাম যে শান্তি পেয়েছে হয়তো, এত কষ্টের জীবন থেকে শান্তি পেয়েছে। That is my solace also, thinking that okay, he got peace. হুম। Okay. So, okay, again, this is life. Another good thing is that because we know spirituality, we know that he has only left the body. আমার মনে আমি I'm just praying that এরকম কর্ম নিয়ে নেক্সট জন্ম যাতে না জীবন যাপন করে। One second, I think I have to put the battery is low. So today's topic, we already spoke about fear. Okay. So fear is a thing which really destroys our life. Half of our life goes in thinking and fearing, and বলে যে whatever we fear in reality, 80% of the things they don't happen. 80 to 90% of the things actually they never occur. But we always fear this might occur, this might happen, this might it's so fear comes from one is, do you remember we spoke about agreement last time? Domestication and agreements. So from childhood, when we were given different agreements, we were one after another, we were filled with fear. And out of fear, even somebody reacts badly or insults you and everything. We don't say that the person according to that book, if you remember, they said that that person reacted and acted out of fear, you know and fear comes from the illusion. The biggest illusion of fear is that of fear of separation. you know most of the fear, if you see, it is coming from the main topic, which is separation, illusion of separation. Separation of what? Anandita is separate from me, so she can hurt me, she can insult me, she can slap me. Okay. And that is a fear, and that's why out of fear what we do, we become more strong, we try to shield ourselves. Sometimes we also want to give back, but that giving back, it might look as an anger. Oh, Anandita has insulted me, so I have to give back. But that is also out of fear. I'm trying to protect myself, I'm trying to protect this self. But when in reality we realize that we are all one, it's an illusion that everything is separate. But why do we meditate? We meditate to understand this concept of oneness. Why do we get into emptiness? We get into emptiness to understand that I have merged with the whole universe. That means I've merged with everybody, with Anandita, Bodhi, Swagata, and everybody. Not just people, things, situation, everybody if I'm one with. Again, separation happens. I want this much in my life. I want this kind of abundance in my life. Separation comes from the feeling that I don't have that. I want and it is separate. That's where the fear comes. I don't have. But in reality, it is again an illusion that and because of the illusion also, physically it manifests and shows that actually you don't have. But in reality, deep down, if you see, if you are the whole universe, can you be in lack in any way? You are always in abundance. Okay. This is how fear can create illusions in so many ways. Health. Again, I'm not healthy right now. I'm old now, and I want to be. Again, a separation. The whole universe is filled with health and wholeness. Can I feel the health and wholeness right now without any separation? And thinking that future আছে আমার কাছে এখন নেই. Again, it creates fear.
Fear also, how can we overcome fear? Fear can be overcome, and also, do you remember last time we spoke about that fear of, especially the biggest fear for which আমাদের লাইফ একদম স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায়, is the fear of suffering. আমরা এত ফিয়ার করি এভরিথিং, দেখবে when we fight with our friends or anything or any situation, it is always, to out of the fear of suffering. পয়সা যদি না থাকে আমি সাফার করব, বন্ধু যদি আমাকে এরকম কিছু বলে দেয় আমি সাফার করব, এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি ইজ কানেক্টেড টু দ্য ফিয়ার অফ সাফারিং, রাইট? হেলথটা যদি না থাকে তাহলে আমি সাফার করব। সো আমরা এত ইলিউশনে, বাট last time also I said that you were not born with this, you were not born with this body. The body was given to you. Even the name that you are so proud of, Sanjukta. Who is this Sanjukta? আগের জন্মে আমার নাম হয়তো শকুন্তলা ছিল, কে জানে। but but I am now so proud of this name. My name is Sanjukta. Your name is Anandita and Monica. The more we are so attached to the identity, more and more fear develops in our life. That's why we cannot live our life openly. Huh? তো তো তখন সবসময় মনে হবে আমাকে কেউ কিছু বলে দেবে, আমাকে কেউ কিছু করে দেবে, আমি এটা জীবনে পাবো না, আমার সাথে এটা হলো না, আমি এত পড়াশোনা করতে পারলাম না, বিকজ আমি নিজেকে এত ইম্পর্টেন্স দেই, আমার বডি, আমার মাইন্ড, আমার এগুলোকে, যে আমি সবসময় ফিয়ারে ইনভলভ। সো তখন কি হয়, ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাবাউট, আমরা না তখন উই ক্যানট লিভ। যেমন সামবডি ইজ ট্রাইং টু রান, ওকে, এন্ড এয়ার কতটা এয়ার ফ্রিকশন ক্রিয়েট করছে, ডিপেন্ডস হাউ ফাস্ট অলসো ইউ ক্যান রান। তোমার শুর কোয়ালিটি কেমন সেটাতে ডিপেন্ড করছে, হাউ ফাস্ট ইউ ক্যান রান। অ্যান্ড ফ্রিকশন সবসময়, এনি কাইন্ড অফ ফ্রিকশন স্লোজ দ্য প্রসেস অফ দ্য রানিং। অ্যান্ড ফ্রিকশন, the biggest friction in running in our life in the fastest degree is the friction of fear of suffering. ওকে, আমরা অনেক সময় কি হয়, আইদার আমরা ভয়ের চোটে দৌড়াই না, হ্যাঁ, বা বেশি দৌড়াতে গেলে মেন্টালি আনস্টেবল হয়ে যায়, বেশি কিছু করতে যাই তখন কেউ আমাকে কিছু উল্টা পড়ে, আমি অনেক কিছু করতে গেলাম জীবনে। এই যে সদ্গুরুরই তো দেখো না, ইউ উইল সি এন এক্সাম্পল অফ সদ্গুরু। ফিউ ডেজ ব্যাক, দিস ম্যান had some problem in his brain. আরে এনলাইটেন্ড হয়েছে তো কি হয়েছে, উনার কি ব্রেন নেই? উনার ব্রেনে হেলথে প্রবলেম হতে পারে না? অনেক কিছুই হতে পারে। কর্মা, স্পেশালি লাস্ট লাইফে আমরা এত কর্মা এক্সপেক্ট করি যে এনলাইটেন মানুষরা তো আরো বেশি সাফার করে। তখন কত রকমের কত কিছু আসা আরম্ভ করলো, যে ফেক, দেখো নিজেরই ব্রেনকে ঠিক করতে পারে না, হ্যাঁ, লোককে ঠিক করতে গেছে এন্ড এভরিথিং। ইফ ইউ সি, so many nasty posts came for Sadhguru. I was feeling so, but when you are running, you will also get frictions like this. কিছু একটা হবে, পড়ে যাবে তুমি, হ্যাঁ। But when you have no fear of suffering, hmm, that means when you have detached yourself from what? The body and the mind. And the biggest suffering, do you remember last time I said that the biggest suffering comes from the body and the mind. এই যে এত মানুষে যে কত ইনসাল্ট করছিল সদ্গুরুকে, সদ্গুরু যদি স্ট্রং না থাকতো, হি উড হ্যাভ গিভেন আপ এন্ড হি উড হ্যাভ সেড বন্ধ করে দাও, ছোটর মধ্যে চালাই আর সি দ্য কাইন্ড অফ পেস। দিস ম্যান ডাজ নট স্টপ। ওয়াই ডাজন্ট হি স্টপ? বিকজ হি ডাজন্ট কেয়ার কে কে কি বলছে। আমরা কখন কেয়ার করি? যখন আমরা মাইন্ডটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেয়। ও আমাকে বলে ফেললো, ও আমাকে এই বললো, আমি এত গুরু হয়েও আমি নিজের শরীরটাকে ঠিক রাখতে পারলাম না, অসুস্থ হয়ে গেলাম, and all these things, then you will not be able to run fully. বডিতেও বলে, ও আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল, নো, I think I need rest for another 3 months. I will not be, I have the power of the universe, I can be okay very soon if I trust it. So that's why the fear of suffering really stops our growth, friends. আমি জীবনে অনেক কিছু করতে চাই, I told you last time, right? I want to do so many things. But then লোকে কি বলবে, লোকে কি বলবে, পড়াশোনা করতে চাই, এই করতে চাই, অনেক কিছু করতে চাই, আমি আরো বেশি লোককে মেডিটেশন শিখাতে চাই, কিন্তু না না না, আমাকে কেউ একজন ইনসাল্ট করে, আমি ফেসবুকে কয়েকটা পোস্ট করলাম, কত হয়েছে আমার সাথে, যে আমি কিছু একটা লিখেছিলাম অনেক আগে, যে লোকে কিছু একটা, আইদার ফেসবুক বা তুমি কিছু একটা বলে, লোকে উল্টো একটা কিছু বলবেই তোমাকে, ওরা, ইউ উইল অলওয়েজ অলওয়েজ নো দ্যাট, ইউ নো
As for example, I'll give you an example. I was মানে আমি একটা জায়গায় গেছি, গিয়ে I was telling the person how much seva is important. Okay, do seva in your own way. Okay, and in that place there were so many beggars. Okay, ছোট ছোট বাচ্চা beggars were there. Okay, and there were these beggars, and I was feeling so much, I was feeling so one with them that I just felt like giving what I had. I just felt like sharing. I normally do যখনই আমার হার্ট বলে যে আমি শেয়ার করতে চাই, আমি এত কিছু ভাবি না। সো আই লুক ফর সাম চেঞ্জেস। আমার কাছে চেঞ্জ ছিল না, আমি একটা পাশের দোকান থেকে আমি চেঞ্জ নিয়েছি এন্ড এভরিথিং। এন্ড দেন আই স্টার্টেড গিভিং rupees 10 to everybody. There were so many, all of them were bothering me and everything. you know some people will tell you that you are doing it to show others. Okay, because their mentality is that they think that people do it to show others. They will think even the other person, তুমি হয়তো তুমি ভাবছো না, maybe you are not thinking and doing in that way. You are not doing it with that intention. But that person, again, agreement, do you remember agreement se aaya hai कि that person thinks that okay, people do service, when they do service like this grandly, that means they are trying to attract attention and bring it to them. আর পরে দিয়ে আমাকে বলেছে যে যদি দাও না, এক হাত দিলে আরেক হাত জানতে না পারে। আমি বলেছি, দেন আই টোল্ড, আমাকে কি ভিডিও তুলতে দেখেছো যে আমি বাচ্চাগুলোকে টাকা দিচ্ছি? তুমি কি দেখেছো যে আমি ভিডিও তুলে কোনোখানে পোস্ট করেছি? তুমি দেখেছো, ইউ স ইট, and you started thinking that I was trying to show you. It is your problem. Okay, so this is how, every moment there will be people who will always ask question, who will always insult you, who will always have doubts of your intention. If you are too attached to your mind, কেউ কিছু বলবে আর তুমি বক ডাউন হয়ে যাবে। তুমি লাইফে সেবা না করতে পারবে, না নিজের জীবনে উন্নতি করতে পারবে। Again, for the body as well, the body will get tired and do a lot of things. But again, if we are strong enough and we say that, I am not the body, I'm not even the mind, তখন এই বডি বলবে, ছাড় ছাড়, একটু টিভি দেখে নে। বাট তুমি তখন বডিটাকে বলতে পারবে, ট্রেন করতে পারবে, আই এম নট দ্য বডি, দ্য বডি ইজ সেইং টিভি দেখ না, আই ওয়ান্ট টু রিড আ স্পিরিচুয়াল বুক, আই ওয়ান্ট টু মেডিটেট নাও। So this is the beauty of when we detach ourselves a little bit. At the same time, I said that the body and the mind is important. I'm not saying they're not at all important, but only when you need to use it, use it. মাইন্ড লাগবে কোথায়? ক্যালকুলেশন, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস এ লাগবে। কেউ আমার 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 থেকে কিছু সলিউশন চেয়েছে, বা আমার একটা কোনো সলিউশন বার করতে হবে, দ্যাটস দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি দ্য মাইন্ড শুড বি ওয়ার্কিং। বাট we feel that no, 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 it is a mind, it should work all the time. Okay, and you, yes, Anandita. আচ্ছা, উপায়কে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল আন্টি যে আজকে টপিক কি ছিল, আমি বললাম আই এম নট দ্য বডি, আই এম নট দ্য সোল, এটা আমরা চ্যান্টিং করছি। I'm not the mind, I'm not the soul, no, I'm the soul. আই এম নট দ্য মাইন্ড। হ্যাঁ, তো বলছে যে তাহলে আমি কি? you are the soul. আচ্ছা আচ্ছা। Okay, হুম so they হুম so mind টা কি? Mind is accumulation of your garbage, right? তুমি যে ছোটবেলা হুম থেকে বিলিফ সিস্টেম গুলো ক্রিয়েট করে বড় হয়েছো, দে আর অল ইন ইয়োর মাইন্ড। আই এম নট গুড হুম ইনাফ, আমি জীবনে কিছু করতে পারিনি, তো আগেও কিছু করতে পারবো না। এগুলো কে বলছে? তোমার মাইন্ড বলছে। ইজ ইট ট্রু? তুমি কি জীবনে কিছু করতে হুম পারবে না কিন্তু আগে যদি পাস্টে না করে থাকো? ইজ ইট রিয়েলি ট্রু? বাট হুম দ্য মাইন্ড ইজ অ্যান ইলিউশন। ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড সাম সার্টেন এগ্রিমেন্টস এন্ড ইট স্টার্টস বিলিভিং। আর আমরা যদি এই মাইন্ডের উপরে বিলিভ করতে থাকি, তাহলে আমরা ফুললেস্ট পটেনশিয়ালে বাঁচতেই পারবো না। ফুলেস্ট হুম পটেনশিয়ালটা কি আমার? ইউ নো লাইফে আমরা হাফ অফ দ্য টাইম উই কিপ অন কম্পিটিং এন্ড কম্পেয়ারিং উইথ ইচ আদার। ওকে, ও হুম ও এতটা পাশ করেছে, আমি করতে পারিনি। ওর বাড়ি আছে, আমার ভাড়া বাড়ি আছে। ওর গাড়ি আছে, আমার গাড়ি নেই। বাট দ্য রিয়েল কম্প্যারিজন ইজ উইথ ইউ, ইউ নো and asking yourself, am I living my life to the fullest potential? আমি কি ফুল পটেনশিয়াল আজকে দিচ্ছি কিনা না আমার জীবনে? এভরি মোমেন্ট টু মোমেন্ট এম আই লিভিং মাই লাইফ টু দ্য ফুলেস্ট পটেনশিয়াল? নিজেকে জিজ্ঞেস করা, এম আই গিভ the coming Sunday's topic is, am I give your best? That is fullest potential, right? আমি একটু ভালো স্পিরিচুয়াল বই পড়ি, একটু কিছু নিজের এই করি,
And also, again, not making ourselves too tired and exhausted by saying that I want to give my fullest potential, তার জন্য আমি আমার শরীরকে নষ্ট করে দেব। ওটা I will talk about this on coming Sunday. Okay? Again, fear dur kora, we will do the I am the body, I am not the body, I am not even the mind. Okay? So, but at the same time, try to understand fear. Where does this fear come from? Okay? Recently, only one of my friends, she was very worried about some surgery she's going to undergo and all these things. So I told her, and this is a self realization, my personal realization. There was a time I used to be very scared of my in-laws. Okay, I used to always think, I don't know, for the first 1 or 2 years I was very scared of my mother-in-law. She's such a nice lady, but I was very scared of her in-laws. And not just her, I realized, I think I have released this karma. I was scared of a lot of things in world, and I was always in a fearful state, and it used to give me a lot of suffering. Okay, and then one fine day, when I was really, after a lot of spiritual sadhana and all these things, a deep realization came into me that what is the worst that can happen? Okay, what is the worst? I was thinking, what is the worst that can happen with my mother-in-law? She will slap me. Can I take it? Yes. If I can accept the worst, I will no longer have that kind of extreme fear that I was looking for. Okay. And strangely, jano to, after few years, I saw a psychologist was training people that whenever you have fear, think about the worst. And I realized that, see, already ওটা আমার এর জন্য বলে যে when we do sadhana, already the divine gives you guidance. তোমার অন্য কারো থেকে guidance লাগে না, deep real truth guidance divine তোমাকে দিয়ে দেয়। Yeah. So this friend of mine, she was really worried that, I'll come, and I said, okay, what is the worst can happen to you? You will die. You will die means you will only lose your body. You will again take birth. You are not the end. So then, do we need to be even scared of death? No. Then again, because we were in a session, I was in a therapy, and I took her into a deep therapy where she went to past life. And she said, okay, I will die, that is fine, okay, I don't care. But what if we have the fear of losing our loved ones? I said, can you see anybody from the past life who is in this life? She said, yes, there is somebody who was very dear in that life. That person is still there in this past life as well. And I said, see, that means you don't even lose people after death. So can you accept death as well? Extreme case. Yes. So that's why the one of the way of removing fear is extreme টা ভেবে নাও। কোনোদিনও হবে না, 90% হয় না, কিন্তু extreme টা ভেবে যদি, if you can convince yourself that I'm prepared for this extreme, you will see you will not be having fear. Okay. And the another basis is I'm not the body, I'm not the mind. Okay. ঠিক আছে আনন্দিতা, did you get it? বাকিরা বুঝেছো? Shall we start with this meditation? I'm not the body, I'm not even, হ্যাঁ? Okay, বুঝেছি। fantastic. So let's start with this meditation. I am not the body, I am not even the mind. Okay, 15 minutes we will focus on this, and 15 minutes we will empty ourselves and surrender this, that, and ask the universe that help me soak this understanding in my life. And not just that, I also request you, রাত্রেবেলা শো, ভুলভাল চিন্তা করে শো। One is take a good shower, warm shower. Second is breathe in and breathe out and sleep with this meditation. Night is a very good time. আমি বলেছিলাম যে নাইটের স্লিপ অনেক কিছু আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে খুব জলদি নিয়ে, আমরা যদি এইটাকে ওভারকাম করতে পারি না, আমাদের বডির ফিয়ার আর মাইন্ডের ডিস্টারবেন্সটাকে, আমরা অনেক জায়গায় এত ফিয়ারলেস হয়ে যাব যে লাইফটাকে আমরা ফুলেস্ট পটেনশিয়ালি লিভ করতে পারবো। ওকে। Let us focus on this.
As you breathe in and out through your heart, try to understand, the word that why am I not the body? If I'm not the body and I'm not the mind, what am I? I am that universe. I am that witness. Again, you are saying that what am I? No, I am actually the witness. The universe is nothing but a witness to everything. Brahma is nothing but a witness. It is witnessing the body. It is witnessing the mind. It is witnessing the emotion. I'm not even the intellect. Well, and a third eye. Third eye tau actually I am the third eye is also not me. I am just the witness experiencing this third eye and all these things. But I am nothing. I am just empty. Nirguna bole. I am a witness.